Diabetes, Wichtige Fragen auf einen Blick. Die Zuckerkrankheit hat sich zu einer Volkskrankheit entwickelt. Weil Diabetiker haben spezielle Fragen, die unsere Expertin Frau Dr. Miriam Schaffler hier beantwortet. Dürfen Diabetiker einen Zucker essen? Das ist ein Irrglaube. Diabetikern verhält es sich so wie gesunden Menschen, die mangesten Student. Van der täglichen Kalorien sollten sie nicht mehr als 10% in Form von Zucker verzehren. Das entspricht ca. 50 Gramm am Tag. Wichtig ist die tägliche Kontrolle. Zucker steckt in vielen Lebensmitteln, beispielsweise in Obst und Fertigprodukten. First Diabetes Sport verboten? Nein, im Gegenteil. Type 2 Diabetikern stellt aus der Sport wie Radfahren, Walken oder Schwimmen ein wichtige Maßnahme dar, Gewicht zu vermindern und den Blutzuckerspiegel zu senken. Dabei kommt es auf regelmäßig Sporten hinten und Begangen und nicht auf übertrieben körperliche Aktivität. Für all Diabetiker gilt, wer auf die Gabe von Insulin angewiesen ist, muss die sportliche Aktivität in die Berechnung der Insulinmengen beziehen. Begangenfluss den Blutzuckerspiegel stark und versorgungstätlich untersuchen. Besprechen Sie die Gewaltsportart und die Versorgungsmaßnahmen mit Ihrem Arzt. Müssen Diabetiker Insulin spritzen? Nein, das stimmt nicht. Wir unterscheiden zunächst zwischen Type 1 und Type 2 Diabetikern. Wer an Diabetes Type 1 leidet, spritzt ein Leben lang Insulin. Die Insulin-produzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse werden körperlichen Zellen zerstört. Type 2 Diabetiker regulieren häufig mit anderen Mitteln ihren Blutzuckerspiegel. Hier resultieren eine Gewichtsreduktion, körperliche Aktivität und ein Bestrahlung. Bekommen ältere Menschen Diabetes Type 2? Dies ist überholt. Früher Antidiabetes Type 2 Diabetes auch alters Diabetes, weil vor allem ältere Menschen davon betroffen waren. Inzwischen stellen wir öfter Kindern und Jugendlichen Diabetes Type 2 fest. Dafür ist meist ein ungesunder Lebensstil mit Initiativerinnerung und mangelnder Begang. Sind tatsächlich all Diabetiker ein so postkalosiges Volk? Erinnerung an Körpergewicht beeinflussen den Blutzuckerspiegel nicht allgemein. Auch die Einnahme von Medikamenten und ihre Krankungen und Psychosfaktoren haben Auswirkungen. Zwar steigt mit zunehmendem Gewicht die Wahrscheinlichkeit, einen Type 2 Diabetes zu entwickeln und häufig sind Menschen mit dieser Form der Erkrankung zu dick. Rund 15% der Type 2 Diabetiker sind nicht übergewichtig und aus anderen Gründen nicht in der Lage, ausreichend Insulin zu produzieren. Patienten mit Type 1 sind eher selten dick. Müssen Diabetiker einen stringent Dietplan einhalten? Dies may nicht überholt. Die Ernährung spielt dieser Krankheit eine wesentliche Rolle. Anders als früher gilt heutzutage die Einhaltung ein streng vorgegebenen Dietplans als nicht mehr notwendig. Für Diabetiker gelten die gleichen Empfehlungen für eine gesunde Ernährung wie für die Allgemeinbevölkerung. Speziell Diabetiker Lebensmittelunterverwendung von Zuckeraustauschstoffen und Süßungsmitteln sind nicht notwendig. Sie manage vermindernden Essen von Kaffee, Tee oder Desserts. Ist Süßstoff weiterhin sinnvoll. Für übergewichtige Type 2 Diabetiker, die abnehmen und durch den Blutzuckerspiegel senken möchten, gilt die Regel, eine langsame Gewichtsverminderung von 1 Kilogramm pro Woche ist sinnvoll. Sind Diabetiker vom Type 2 Substitut an ihrer Erkrankung? Nein, das stimmt so nicht. Zwar spielt Übergewicht beim Diabetes Type 2 eine wesentliche Rolle. Auch normalgewichtige oder schlank Menschen erkranken an dieser Form. Sie meinen es die Veranlagung für Type 2 Diabetes verblich. Sie wirken sich außer dem Körpergewicht und ihr Faktoren wie die weiblichen Geschlechtshormone, die einem bestimmter Medikamente oder bestimmter Erkrankungen auf den Blutzuckerspiegel aus. Wer die Zuckerkrankheit vererbt. Type 1 als und Type 2 Diabetiker erben nicht die Erkrankung selbst,
sondern die Veranlagung. Vorgeben die Veranlagung mit unter unbemerkt weiter. Kinder mit's wenig Zuckerkranken altern können einen Diabetes entwickeln. Hat ein Alterntel die Veranlagung zu Diabetes Type 1 hat, legt die Wahrscheinlichkeit der Vererbung 3 bis 5%. Sind beide Eltern betroffen, steigt das Risiko auf 20 bis 40%. Diabetes Type 2 legt die Wahrscheinlichkeit der Vererbung höher. Das Risiko liegt bei einem erkrankten Elternteil 25 bis 50%. Risikopersonen ist deshalb ein Best an Lebensführung wichtig. Zimt hilft Diabetes. Mehrere Studien haben gezeigt, dass sind in medizinischer Zerbreitung als Diabetes Lebensmittel den Blutzuckerspiegel. Allerdings müssen die Diabetes-Patienten regelmäßig Mitteltherapien und die Adverschriften beibehalten. Der Exaktwirkungsmechanismus ist noch nicht entschlüsselt. Vermutlich verbessert der Zimtextrakt die Glucosaufnahme der Zellen und wirkt einer Insulinresistenz entgegen. Verstärkten Dickmakern auf der Spur, Fettbriten, Dicknodeln Sonnetorten kommen Diabetes selten auf den Tisch. Blutzuckerspiegel und Übergewicht zu senken, achten betreffender auf ein Kohlenhydrat und kalorienarmen Ernährung. Dabei denken die wenigsten dran, dass sie vermutlich gesunden Fertigprodukten wie Frucht, Butter, Milch, Müsli und Joghurt erhinsken sollten. Solche Produkte enthalten oft große Mengen verstärkten Zucker. Alkohol ist ein Kalorienbomb und sollten ihren Massen genossen werden. Augen auf!